In the previous video, we mounted the controller card and connected the power cables to the power supply. Güç kaynağımızı bağladık. Güç kaynağımızın enerjisini bağladık. Ve şimdi güç kaynağımızla ilgili Now we will make the 12-volt connection of the power supply to the controller card. First, we turn off the power and plug off. emin oluyoruz. In the previous video, I showed the 220V power connectors. 200 watt girişlerini göstermiştik. Bunun dışında kalan sağ The three connectors on the right are positive and the three in the middle are negative. kısımlar şu 3 tanesi de eksi voltaj. Biz bunlardan sadece eksiyle We will use only two of them, one positive and one negative socket. I use a brown cable for the positive. şöyle kahverengi bir kablo kullanıyorum. Now, I insert the brown cable into the positive socket on the power supply. Bağlıyorum. And the black cable to the negative socket. Eksi kısmına bağladım. There is a socket on the power input on the controller card. Bir soketimiz var. There are four connections on this socket. Instead of using the four connections or bridging them, Bundansa ramp kartımızı I soldered the positive connections on the ramp card. lehimle birleştirmiştik. Onun için So, I will make only one positive and one negative connection on the socket. From bottom to top, the sockets are positive, negative, positive, negative. I will use the two sockets at the bottom, one positive and one negative. First, I remove the socket off. kablom artıydı. I'm inserting the brown cable, which is positive, into the socket at the bottom that is positive as well. I'm tightening it inside. Bu şekilde Clemens'e bağlantımı yapıyorum. We should make the connections properly. Sağlıklı yapmakta fayda var. Loose connections may melt the cables, or they can even start a small fire inside the printer. Doğru akımda 7-8 amper gibi bir akım çekildiği için eğer gerçek kablolama yapmışsanız bu tablanın ısınması sırasında kablolarda arklardan dolayı erimelere sebep olabilir. Because when heating the bed, it draws 7 to 8 ampere DC. For this reason, these two connections must be made properly. Bu iki bağlantı çok önemli. Bunları özellikle sağlıklı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde In the same vein, the connector that the heating bed is connected to must be connected properly as well. hem We must use the cables that come with heating bed and make the connections resistant enough to such an electricity current. bağlantı yapmamız gerekiyor. Şimdi Now, I'm inserting the plug back into the socket on the controller card. yapılmış oldu. Hemen şöyle When I plugged the power, the LED lamp on the controller card blinked, which shows there is electricity in the card now. yani kartımıza elektrik akımı şu anda iletilmiş durumda. After that, we will make the other connections. Şimdi kartımızın üzerinde daha önce göstermiş olduğumuz şemada da hemen şöyle tuttuğumuz zaman There are a number of connectors right under the socket to which we connected the electricity. Klemens'in hemen altında bir dizi Clemens var. From top to bottom, D8, D9, and D10. The text on the card looks upside down reversed. On this assembly diagram, D8 connector is positive and negative connected to the heating bed. Çok önemli demeyeceğim ama burada önemli. If you connect positive and negative cables to the heating bed wrong, then the LED on the heating bed won't emit light. We should connect it correctly, which means positive to positive and negative to negative. D9 is empty. I will say why it is empty later. Hemen o altında D10 var. D10 is connected to heating unit on the nozzle, aka to the heating coil in the extruder. Isıtma ünitesine bağlı. Yani ekstrüdör ünitemizdeki rezistansın yani ısıtma rezistansın bağlandığı kısım. Şu D9 da And this D9 is for the heating coil of the second nozzle. ikinci nozulun ısıtmasını da şuradaki D9 ünitesinden alıyoruz. Yani bizim şu D8'de gösterdiğimiz D8 is for heating bed power and D10 is nozzle heating coil. ise bizim nozul ünitemizdeki ısıtıcı fişeğin yani kısmın This is to say, we will connect the heating bed to D8 and nozzle heating coil to D10 as shown in this diagram. nozul ısıtma bağlantımıza D10 yazan Clemenslere şu şemada olduğu gibi bağlantısını yapacağız. Burada We must make sure the positive and negative of the heating bed are correctly connected. kablanın kendi The heating bed is unboxed black cable negative and red cable positive. kırmızı kablo I start from the top. öncelikle yukarı I insert the red cable from the heating bed to the positive socket on the top. kablodan gelen artı yani kırmızı kablomu Clemens'in üzerine It may be a little bit difficult since the cable is quite thick. kullanabilirsiniz.
I'm using pliers to push it in. Ulaşabilmek için bir yardımcı aparattan yardım alabiliriz. Hemen şöyle bir şeyimizi iyice açalım. Vidalarını. Make sure the cable is pushed in well. These are the connectors and the cables that the highest electric current flows through. Bu kablolar üzerinden en çok akım geçen For this reason, these connectors must be properly connected. sağlıklı yapılması önemli. Yani gevşek bırakıp They shouldn't be loose. bunların bağlantısının sağlam bir şekilde yapılması gerekiyor ve birbirlerine temas etmeyecek şekilde. I hold the cable with the pliers and tighten the screw on the connector. Burada sıkıp kablomu sabitliyorum. I recheck the connection. Bu şekilde The red one is positive and black one is negative. artı Clemens'te de zaten üstteki artı alttaki eksi. Dediğim gibi As I said before, this is not so important if your heating bed doesn't have service or warning LED. yanabilmesi için If you want the LED on the heating bed to function properly, you should connect the cables correctly. And now we will make the D10 connection. It is for the nozzle heating coil. fişeyen kablolar Now I take the cables from the nozzle. kablolara baktığımız zaman Yes, these two red cables are what I'm looking for. There is not a color discrimination here regarding these two red cables. Because you can randomly connect these two red cables from the heating bed into the D10 connector. bunlar da bizim nozzle ünitemizin ısınmasını sağlayan First, I insert one of them. bağlantıları. Önce birini yapıyorum. I curve the end of the cable to push it inside the connector. I will of course start the printer and check it after the connections are done. Yapacağız. I manually check it. Birini yapıyorum. Yes, this is D10. D10 is not positive and negative sensitive. Yani You can randomly connect the two cables from the heating bed into the positive and negative on D10 connector. iki tane Clement'imize birini Just connect the two cables to D10. Just like this. Now, I've connected the second cable from the heating coil of the nozzle unit. I recheck to see if the cables are grabbed inside the connector. ve son kontrolünü yaptıktan sonra Without damaging the connectors. bunları sıkıyoruz. Şimdi Next, we will connect the motor drivers and the sensors. yapacağımız bağlantılar var. Sensörlerimizle yapacağımız bağlantılar var. Şimdi In the bundle from the heating bed, we see a sensor connection cable. bir tane de neyimiz var? Pardon, tablonun içinden gelen bir tane de sensör bağlantımız var. Yani tablodan gelen bir güç bağlantımız var. Bir de sensör bağlantımız var. I look at the connection diagram. This is the sensor connection from the heating bed. Bağlantımız şöyle baktığımız zaman şu tablo sensörünü ifade ediyor. I follow the lines to the sensors. It should be connected to the T1 on the diagram. We will connect the heating bed sensor to T1. Tablo sensörümüzü bağlıyoruz. Yani şu sensörümüzü I look at the controller closer, from right to left on the video, first, second and third sensor. The pair in the middle is called as T1 sensor connection. buraya tablo sensörümüzü We are connecting the T1 socket here. Now, we've finished the heating bed connections. We will tidy the cables up later. yapacağız. Ondan sonra geliyoruz. And these are the cables from the nozzle unit. Ünite var mıydı? I'm looking for the nozzle sensor cable which keeps the nozzle at the same temperature. Sabit tutabilmek için bir sensörümüz vardı. Remember, the nozzle-related connections. Heating coil and sensor connections. Sensör bağlantısı. Hemen gene şemamıza bakıyorum. Nozul bağlantımızın I'm looking at the diagram again. This is the nozzle extruder heating connection which we already made. And this is the extruder thermistor, sensor, that goes to T0. T0. I'm connecting the socket to the T0 connector. Under T0, the one on the right. Baştaki ben altında yazıyor T0 diye. Bunu bu şekilde montajını yapıyorum. There is one more sensor connector on the card which is T2. This is for the second nozzle, if applicable. Yine eğer ikinci bir nozul kullandıysak
Sensor of the second nozzle should be connected to here. I leave empty now since we use one nozzle. I've connected the heating sensors. I mean sensors that measure heating bed and nozzle temperature to signal to the controller. Yani tablanın ve nozzle'ın ısıtma değerlerini ölçüp sisteme bildiren sensörleri bağladık. Next are the limit switch of X, Y, and Z axes. In order to prevent any confusion, I follow the sensor cable. Farklılık olmasın diye ya da bir daha söküp taktığımızda şey olmasın diye hemen şurada açıktayken şuna bakıyorum. Şu sensör It comes from the X axis, which signals the limit of the X axis. gelen X ekseninin sınırlamasını yapan I write X on the socket, which means this is the X axis limit sensor. yazıyorum. Buradan şunu anlayacağım. Bu sensör X ekseninin sınırlama sensörü. You can do the same thing with a different method. Buraya bunu yazabilirsiniz. Hemen iki tane daha There are two more sensors. I found the sensor cable and follow it to see which axis it is. çeviriyorum şöyle. Takip edersen The remaining sensors are Z and Y axes. bir tane de Y ekseni sensörüm var. I pull this cable to understand which sensor it goes to. Geldik. Şu kablo bizim This is the cable from the limit switch of the Z axis. I write Z on it. The other cable is simple, it comes from the Y axis. bizim Y eksenimizden gelen sensör kablomuz. I will refer to the diagram again. Şimdi bunları nereye takıyoruz? Bunları şema üzerinde yine göstermiş olduğumuz şurada You see, from bottom to top, X end stop, Y end stop, Z end stop. end stop, Z end stop. I find the X end stop in the sensor's connections on the controller card. Yani şuradaki ilk şeye You can see it is written X, Y, and Z on the card. X'in end stopu, ikincisi son stopu. The first pair is X end stop and the second pair is for the other sensor of X that we don't use. Bir atlayıp üçüncüyü takacağız. This means I connect the first pair, then leave one pair empty, then Y sensor cable to the third pair and leave one pair empty, and so on. When connecting the sensors, keep the green cable down. Sensörün yeşil kablosu alta gelecek. If you connect it like this, it may damage the card or the sensor. Connect it green down. Sensörümüze zarar verebiliriz. Onun için bunda şuna dikkat ediyoruz. Bu sensörleri takarken Like this, green at the bottom. I connect X-axis sensor to the first pins on the right. ilk sıraya sensörlerin ilk sırasına X ekseni sensörümü bağladım. I find the Y-axis sensor. I wrote Y on the socket. Sensörüm vardı. Y ekseni sensörümü buluyorum. Y ekseni üzerine yazmıştım ben. Şu sensörüm. Bu sensör bağlantılı gene yeşil kablo. I leave one empty and connect it to the third pair. Of course, green cable at the bottom. Taktım. Next, I'm connecting Z-axis sensor. I leave one empty after Y. I connect it to the fifth pair. Green cable at the bottom. Diğer sensöre ne yapıyorum? Bağlıyorum. Yani ne yaptık sensörleri? I'm showing again. I connected the X end stop and left one empty, Y to third and one empty, then Z to the fifth. X'in en stopunu bağladık. Bir tane boşluk bıraktık. Y'ninkini bağladık. Bir tane boşluk bıraktık. Z'ninkini bağladık. The pair next to the Z is reserved for the other sensor of the Z axis. The last one is empty as well. Diğer bu taraftaki de boş. From right to left, one connected, one empty. İlk baştakine takıyoruz. Bir boşluk bırakıp ikinciyi bir boşluk bırakıp diğer sensöre giriyor. Yani It is clearly shown on the diagram. X end stop connected to first, then one empty in Y, then one empty, and then Z axis sensor. Z'ninki Y'den sonra bir boşluk bırakmış. Remember to connect the green cables at the bottom. Şu yeşil kablolar kartımızın aşağı kısmına doğru ne yapacak? Gelecek. What is left is, Bunları da taktıktan sonra geriye şöyle baktığımızda I see 4 cables from the nozzle unit. 2 tane daha kablomuz var bizim. 4 tane daha kablomuz var. Bunlardan bir tanesi 2 of them are the cables of the fan on the nozzle. The other 2 are for the external fan, if any. kabloları. Diğeri ise bizim kullanacağımız harici fan kullanacaksak Yellow and blue cables are reserved for the external fan, which I will not use. sarı ve yeşil olan, mavi olan bizim yedek soğutucu fanımız için kullanacağımız. Şu anda onu kullanmıyoruz biz. Diğerleri ise şu The other 2 cables are for the nozzle fan that always works. fanımızın kablosu yani kırmızı ve siyah. Hemen şuradan bakıyorum.
I separate the yellow and blue cables from the other two cables. Bakın şu nozzle ünitesinden gelen 4 tane üniteyi, diğerlerini zaten bağladık, sensörleri vesaireleri. Bunlardan sarı ve mavi olan neydi? I leave the yellow and blue one aside. Yapacağımız fan için kullandığımız şey. Şimdi şunu boşta bırakıyorum bir. Red is positive, black is Fanın negative of the fan. kırmızı artı, siyah eksi. Bu makine çalıştığı This an fan should always work when the printer is turned on. bir It stops when the power is off. For this reason, I directly connect them to the power supply according to positive and negative indications. olarak bağlantısını yapıyorum. Şimdi Remember, we previously used one positive and negative. burada There is an empty positive. bu artıyı I open the positive connection. I connect the positive cable of the nozzle unit here. kablosunu bağlıyorum. I connected it. Please continue with the next video.